Twende siku ya 5. Siku ya 5 tunaenda aya 20. Mungu akasema, maji na yajawe kwa wingi na kitu kiendacho chenye uhai na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Katika anga la mbingu. Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mungu akavibarikia akisema, zaeni mkaongezeke, mkayajaze maji ya baharini, ndege na wazidi katika nchi. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 5. Basi Mungu sasa akaanza kujaza anga na bahari. Tunaona ya kwamba siku ya 5 akaumba ndege, samaki wakajaa baharini. Akaumba hadi nyangumi, akawajaza pale. Mungu akaumba vyote ambavyo vinapatikana katika bahari, hata wanyama wengine, vitu vingi na pale baharini. Pia akaumba ndege ambao hupendeza. Tazama jinsi ambavyo ndege ni wengi, wana sauti tofauti, wana rangi za kupendeza, zaonyesha ya kwamba mtu aliyekuwa anafanya kazi ile ya ustadi, kazi ile ya kuumba, hakuwa mtu ambaye amechanganyikiwa na marangi, alikuwa mtu anayefurahishwa na umaridadi. Kazi yake inashuhudia umaridadi wake. Tazama ndege jinsi ambavyo wanapendeza, wengi tofauti, wengi wa rangi tofauti. Siku ya 6 nini ikafanyika? Twende aya 24. Mungu akasema, nchi na izae kiumbe hai kwa jinsi zake, mnyama wa kufugwa nacho kitambaacho na wanyama wa mwitu kwa jinsi zake. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi zake na mnyama wa kufugwa kwa jinsi zake na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Kwa hivyo Mungu siku ya 6 kwanza aliumba wanyama. Kisha 26 inasema, lakini utarudi 26. Mungu akaumba wanyama katika nchi, wanyama watambaao, vitu ambavyo vya kupendeza kwa jinsi yake, kwa namna zao. Mungu akaumba wote ambao tunawatambua. Kuna tumbili, kuna lizards, wote ambao tunawajua, kuna farasi, kuna umbwa, kuna buffalo, kuna ng'ombe, wanyama wa kupendeza, kondoo, wanyama wengi. Mungu akampendeza wanyama wa maridadi, aina tofauti ambao wangeweza kupatikana katika nchi kavu. Mungu wako katika kusudi la kujaza nchi kavu, sababu amekwisha kujaza anga na ndege, amekwisha kujaza bahari na samaki. Sasa anajaza nchi kavu wa kupendeza. Ishirini na 6 inasema jambo fulani. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Basi Mungu tunaona ya kwamba anamuumba binadamu. Kusudi la binadamu ni mtu ambaye anafanana na yeye, mtu ambaye anafanana na yeye katika kimawazo, mtu ambaye anafanana na yeye katika njia nyingi, na akampa pia mamlaka, akaweza kutawala wale wanyama, akaweza kutawala dunia, akampa mamlaka, akamuumba mfalme wa dunia hii, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mpangilio. Hebu tazama kazi ya Bwana jinsi inavyopendeza. Tazama tu, ndege wa angani wanamuimbia Bwana. Watu ambao binadamu alipewa, viumbe ambavyo alipewa akaweze kuvitawala. Tazama, kazi ya Bwana inapendeza. Jamani, Mungu ni Mungu mkuu. Mungu ni Mungu mkuu. Bahari inatii amri zake. Bahari inatangaza utukufu wa jina lake. Mungu ni mkuu huyu. Ndege wamejaa angani. Tazama hata wanyama wa nchi. Vyote, maua yanapendeza, yaonyesha ubunifu wa Mungu. Samaki wa baharini, hata viumbe vidogo ambavyo tunavidhania
ni kana kwamba Mungu haviangalii. Mungu anasema katika Mathayo, hata ndege wa angani anawaona. Mungu wa ajabu, Mungu wa ajabu. Biblia inatuambia katika Zaburi 24, Zaburi 24 aya yake ni ya kwanza, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Lakini 19:1, mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga la itangaza kazi ya mikono yake. Amina. Basi Mungu alipomuumba mwanadamu, hakuumba wote wakati mmoja. Mtu wa kwanza aliyeumbwa alikuwa ni Adamu. Wacha tuangalie kitabu cha Mwanzo 2. Mwanzo 2 inatueleza zaidi. Wacha tuangalie aya yake ya 4. Hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilimia ardhi. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi, ya kwamba siku za kale hakukuwa kunanyesha, ukungu ulikuwa unapanda kutoka katika nchi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi iliyo hai. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Na basi Mungu ni mkulima. Amina. Mungu ni mkulima, na pia tunajivunia kuwa wakulima kwa sababu tunatimiza kazi ambayo Mungu alitupa. Kwa hivyo Mungu akamuumba mwanadamu ama Adamu, na alipomuumba akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni na akamweka yule mtu pale. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Basi katikati ya bustani, kazile miti nyingi ambao Mungu alichipusha katika bustani, katikati ile bustani kukawa na miti miwili. Mti wa kwanza ulio katikati ya bustani ulikuwa mti wa uzima, mti wa pili ulio katikati wa bustani ulikuwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Kisha inaendelea, wacha tuende hadi aya ya 15. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu ambaye ni Adamu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu akatoa amri ya kwamba usije ukala kila tunda. Mti wa ujuzi wa mema na mabaya usiguze ule mti, matunda ule mti yatakuangamiza. Bwana Mungu akasema, aya 18, si vyema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye.
Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Na basi tunaona pale Adamu kabla hajapewa mke wake, kabla hajapewa Hawa, basi alikuwa peke yake katika bustani ya Edeni. Alikuwa analima na kuitunza. Alikuwa na amri asile akule matunda yote katika ile bustani, lakini asile matunda ya ule mti wa wema na wa ujuzi wa mema na mabaya. Na akaletewa wanyama, alikuwa anafurahia na wanyama pale, ndipo akaweze kuwapa majina. Na tuambiwa kwamba kila jina ambalo Adamu aliita mnyama, Mungu alilikubali. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipomuumba binadamu, alimuumba kwa nia zake. Alimuumba kwa nia zinafanana na yeye, kwa sababu alisema na tumfanye binadamu na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo alikuwa ameumbika kwa mfano wa Bwana, kiasi ya kwamba hata majina ambayo aliweza kuwapa wanyama, Mungu aliweza kushuhudia hayo ndio majina ambayo yatakayodumu, kwa sababu nia zake zilikuwa sawa sawa na nia za Mungu mwenyewe. Basi wacha tukazidi kuendelea. Aya 2:21 Mwanzo. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Basi walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Adamu akaweza kumpokea kipenzi cha maisha yake, mpenzi wa roho wake, ambaye ni Hawa. Sasa turudi Mwanzo 1:27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu akalimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu vitakuwa ndivyo chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitu kitambaacho juu ya nchi chenye uhai. Majina yote ya miche ndiyo chakula chenu. Ikawa hivyo. Na basi tunatazama baada ya mwisho uumbaji, sema Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Basi siku ya 6 Mungu tunaona ya kwamba aliweza kumuumba binadamu, aliweza kuumba wanyama, na ndipo aliweza kufanya harusi ya kwanza. Lakini siku ya leo shetani anakuja kupinga mambo ya Mungu. Na baada ya hiyo Mwanzo 2:1-3 tunaona basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote, na siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mungu akaibarikia siku ya 7, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Basi ibada ya kwanza ikaanzishwa na Mungu mwenyewe pale katika shamba la Edeni, akiwa Mungu, Adamu na Hawa. Ilikuwa tarehe 7 mwaka wa kwanza, mwezi wa kwanza katika uumbaji wa dunia hii. Hebu tuzidi kutazama kazi ya mikono ya Bwana. This is my Father's work. Ona kazi ya mikono yake. And to Mbingu na nchi my zikamalizika. Mbingu na nchi. Mbingu zote tu, si mbingu tu ya hapa ardhini. Mbingu zote zikamalizika. This is my Father's world. I rest in the of rocks and trees, of skies and seas, his hand the wonders wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light
light the lily Tazama ardhi jinsi inavyotoshana ukilinganisha na anchors kazi ya mikono ya Bwana. Tazama jamani. This is my Father's world. He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear him pass. He speaks to me everywhere. Zaburi anatuambia mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Zaburi ni 19. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Tazama ardhi jinsi ilivyo ndogo unapolinganisha na jua. Tazama tu kazi ya mikono ya Bwana. Jua ni ndogo unapolinganisha na nyota hii inaitwa Sirius. This is my Father's Jiulize ardhi inatoshana aje unapolinganisha na hii veki. Jiulize hata tumepotea. Sehemu yetu ni ndogo sana katika ulimwengu. Sasa tazama Aktara jinsi ilivyo kubwa, linganisha tu na ardhi yetu. This is my Father's world. The battle is not done. Jesus who died shall be satisfied. Moja ya kati ya moja zile nyota ambazo ni kubwa sana katika ulimwengu. Ardhi ni kidogo, Canis Majoris kubwa zaidi. Unapolinganisha na ardhi ni kama tu mbegu ama chembe ya changarawe katika kazi za Bwana katika ulimwengu mzima. Zaburi 8. Daudi anauliza swali. Zaburi 8 aya ya 3. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umemvitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako. This is my Father's Binadamu world. ni nini? The birds their Wakaacha carols ulimwengu mkubwa hivi raise. kuja The kufa kifo cha aibu morning light the katika ardhi ambayo ni kama kipengele chembe ya changarawe katika ulimwengu. This is my Father's Upendo wa world. Mungu He unanishangaza. shines in all that's fair. Wasifiwe. Tunapoelekea kumaliza, ningependa tukatazame mipango ya shetani kubatilisha kazi ya Bwana. Kumbuka pale katikati ya shamba la Edeni kuna mti wa ujuzi wa mema na mabaya, na hapo ndipo kituo cha shetani kilichokuwa. Hapo ndipo makao ya shetani iliyokuwa alipo baada ya nchi kuumbwa, na tutaweza kutazama tunapozidi kujifunza. Shetani jambo la kwanza lililoubua ni kitu ambacho kinaitwa evolution. Akalete evolution ndipo akaweze kupingana na kazi ya Bwana, akisema kwamba binadamu alitoka katika tumbili. Lakini cha kushangaza, wote ambao wanawasilisha maneno haya wanatuonyesha huyu tumbili na wanatuonyesha huyu binadamu, lakini ama wacha nimuite huyu binadamu, lakini hivi vyote viko hapa katikati. Hakuna yeyote ambao amepata mwili mzima ama skeletons, mifupa yao mizima ya hivi viumbe, kumaanisha kama tunapata mifupa mizima kiumbe huyu tumbili na mifupa mzima ya mwanadamu, hawa wako wapi? Jambo ambalo linadhihirisha kwamba jambo hilo
mpango wa shetani ni uongo. Pia ameweza kuhalifu ndoa. Utapata ya kwamba masuala ya talaka iko juu. Nyakati ambazo tunazoishi, ndoa kati ya ndoa mbili kuna talaka moja, na hata sasa imeharibika zaidi. Watu wa Mungu, shetani anapinga kazi ya Mungu. Tazama hii. And it's the story of the Human Rights Campaign and the fights you fought for nearly 30 years, helping to elect candidates who share your values, standing against those who would enshrine discrimination into our Constitution, standing against those who would enshrine discrimination into our Constitution. Our nation must enact a constitutional amendment in America. Standing against those who would enshrine discrimination into our Constitution. This fight continues now, and I'm here with a simple message. I'm here with you in that fight. You will see a time in which we as a nation finally recognize relationships between two men as just as real and admirable as relationships between a man and a woman. I believe a marriage is between a man and a woman, and I think we ought to codify that one way or the other, and we've got lawyers looking at the best way to do that. Now, there's no more poignant or painful reminder that we do so than the loss experienced by Dennis and Judy Shepard, whose son Matthew was stolen in a terrible act of violence 11 years ago. And I promised her that we were going to pass an inclusive hate crimes bill, a bill named for her son. This time and again we faced opposition. Time and again the measure was defeated or delayed, but the Shepards never gave up. They turned tragedy into an unshakable commitment. Countless activists and organizers never gave up. You held vigils, you spoke out. Congress after Congress, the House passed the bill again this week, and I can announce that after more than a decade, this bill is set to pass, and I will sign it into law. Pale tunaona Rais Obama anaweza kuwasilisha kwamba wanataka kuenda kinyume na katiba yao kwa kuleta sheria ambayo itaruhusu ndoa kati ya jinsia moja na jingine. Yaani mwanaume anamuoa mwanaume, dada anamuoa mwanadada. Jambo ambalo tunaona limekwisha kutendeka. Shetani anapigana na anajaribu kubatilisha kazi ya Bwana. Tazama hata katika cartoons ambazo ni zite filamu ama ni programs, ni programu za watoto. Tazama mambo yalivyo. Hata watoto wanafunzwa kuhusu wakiwa wachanga jinsi ambavyo wataweza kuhusiana kati ya ndoa, mahusiano kati ya jinsia moja, kwamba una shida. Tazama. You know that children's cartoon Arthur? Yeah, they had a gay wedding. Who is Mr. Ratburn marrying? Tazama. Wanaume wawili wanaenda kufanya ndoa. Mr. Ratburn is married. I still can't believe it. Yep, it's a brand new world. No, it just opens the door for conversation, right. I think. I don't know, the more we talked about it, the more we saw it as an opportunity for a learning experience. The reality is, kids in this generation, they already see everything as all of this as normal. Yeah, no, it's not. It's the parents putting their beliefs onto the kids. Absolutely. When kids find out about same-sex couples, of like, course. Okay, sure. Yeah, absolutely. This great way to represent another part of life that so seldom gets portrayed on television. I'm gay. Too gay. I'm gay. Mr. Smithers. You like Jonah? Hello, everybody. Where do I put my coat? Oh, hey, Marshmallow. Kinyume cha matakatifu. Mungu amesuluhisha aje jambo hili la mashambulizi ya shetani? Tazama gazeti ya mwaka wa 2010. Mwaka wa 2010 ni hapa, inasema why everything you have been told about evolution is wrong. What if Darwin's theory of natural selection is inaccurate? Ya kwamba mambo ya evolution, mambo ambayo yanaonyesha watu walitoka kwa tumbili, ni ya uongo.
Haya, wacha tusome tu sehemu kidogo kidogo. Wacha nione tasoma wapi sababu ya muda. Haya, wacha tuangalie. Take to begin with the Swedish chickens. 3 years ago, researchers led by a professor at the University of Linköping in Sweden created a hen house that was specifically designed to make its chickens occupants feel stressed. The lighting was manipulated to make the rhythms of light and day unpredictable, so the chickens lost track of when to eat or roost. Unsurprisingly, perhaps they showed a significant decrease in their ability to learn how to find food hidden in a maze. The surprising part is what happened next. The chickens were moved back to an unstressful environment where they conceived and hatched chicks who were raised without stress, and yet these chicks too demonstrated the unexpectedly poor skills at finding food in a maze. They appeared to have inherited a problem that had been induced in their mothers through the environment. Further research established that the inherited change had altered the chick's gene expression, the way certain genes are turned on or off, bestowing any given animal with specific traits. The stress had affected the mother hens on a genetic level, and they had passed it on to their offsprings. The Swedish chicken study was one of the several recent breakthroughs in the youthful fields of epigenetics, which primarily studies the epigenome, the protective package of proteins around which genetic material, strands of DNA, is wrapped. The epigenome plays a crucial role in determining which genes actually express themselves in a creature's trait. In effect, it switches certain genes on or off, or turns them up or down in intensity. It isn't news that the environment can alter the epigenome. What's news is that those changes can be inherited, and this doesn't of course apply only to chickens. Some of the most striking findings come from research involving humans, ya kwamba kuna kuku ambao waliweza kuchukuliwa wakawekwa katika nyumba, alafu sehemu zao za kutambua mchana na usiku zikaweza kubadilishwa kutumia miangaza tofauti tofauti, na kwa sababu ya hiyo hizi kuku zikachanganyikiwa kiasi ya kwamba hazikutambua wakati wa kukula na wakati wa kuweza kukalia kuweza kurust, acha niite kurust ama kukalia mayai. Basi tunaambiwa kwamba kilichoshangaza ni ya kwamba watoto waliozaliwa, wale vifaranga walioweza kutokea, walitoka na hiyo shida, ingawa wao hawakuwekwa katika chumba ambacho kilikuwa kinawachezea akili zao. Kumaanisha nini? Zile tabia za mama ziliweza kupitishwa hadi kwa mtoto, na ni tabia ambazo hazikuwa za hali njema. Kumaanisha ilikuwa inaenda kinyume na masuala ya kuamini masuala ya nini? Masuala ya evolution, ambayo inadhihirisha kwamba mtu anatoka katika hali njema mbaya akienda kwa hali njema, na ya kwamba mambo kama yale mambo hayawezi pitishwa kutoka kwa kizazi kimoja ama kingine, ama tabia ambazo ziliweza kuchipuka katika kizazi kimoja haziwezi pitishwa hadi kizazi kingine, jambo ambalo Mungu alikwisha kutueleza akituambia kwamba anapatiliza kizazi cha baba kwa watoto wao. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi watoto wale wanaiga tabia za baba zao. Tabia za baba zao zinaweza kupitishwa kwa watoto kwa sababu tabia zinaweza kumiliki. Lakini tazama, kuna filamu ambayo inatuonyesha ya kwamba wanyama ambao wanaenda kinyume na swala la evolution. Hebu tazama. Basi kuna mengi ambayo ambazo zinaeleza, lakini sababu ya muda achie pale. Basi Mungu anatuita tukaweze kumwabudu yeye ambaye aliumba mbingu na nchi. Yeye ambaye aliumba mbingu na nchi. Biblia inatuambia hivi katika Ufunuo 14:6. Ufunuo 14:6. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri au wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari
He paid the price for our sins every aliyezifanya mbingu na nchi, sababu katika uumbaji wake hakuna kitu ambacho kinaweza kubatilishwa na shetani. Ndipo maana Ayubu 38 aya yake ya 7 tunaambiwa, wakati uumbaji uliisha, hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha, kwa sababu uumbaji wote unamtukuza Bwana. Mambo yote yanadhihirisha kazi yake. Bwana akatukuzwe kwa sababu hakuna Mungu kama yeye. Wewe jiulize, je, unamwabudu aliyeziumba mbingu na nchi? Ama imani yako umeiweka juu ya mambo ya dunia hii yasiyo na uwezo wa kuokoa? Natumai wote tutaweza kufikiria ukamilifu wa Mungu na tukaweze kuomba. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa somo ambalo umeweza kutuongoza. Zidi kuwa nasi hadi mwisho. Tulete tena katika somo lingine. Yote ambayo umetufunza, hebu katusaidia kuyatafakari. Na jina lako likahimidiwe, kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Joyfully praising our God. All nature speaks of God's unending love. The seas and the hills, the flowers so rare. The sunshine glad and refreshing rain remind us of God's loving care. All nature speaks of His care. If we will rejoice as the Lord's creatures do, and thank Him each day for His mercies anew, and tell of God's power and sing of His love, many others will meet us above. We'll sing with them in heaven above. All nature speaks of God's unending love. The seas and the hills, the flowers so rare. The sunshine glad and refreshing rain remind us of God's loving care. All nature speaks of His care.